Listen, the poem Trees, The Trees, written by Adreni Rich. Okay, Adreni Rich, yes, was a female writer. Okay, we have some questions here, like, can there be a forest without trees? So the obvious answer will be no. Without forest means without trees, how can be a forest? No. So the answer will be no. Next question is, where are the trees in this poem? So in this poem we have to find out the trees, okay, and where do they go and where the trees are moving. Okay, so these three questions we will get from this poem. So the first stanza I am going to start. Listen, the first stanza says that the trees inside are moving out into the forest that was empty all these days. Okay, so the poet says that the trees which are inside the poet's house, okay, now these trees are going to the forest. So how can trees go or move towards the forest? In reality it is impossible. Okay, so we can say that this is the poet's imagination. Okay, the poet was imagining this. Okay, that the trees are moving towards the forest from inside his house. Okay, inside her house. The forest that was empty all these days. এই ফরেস্টগুলো এতদিন ধরে এমটি ছিল, এমটি আছে, ফাঁকা, ওকে, ফাঁকা আছে। অ্যান্ড এখন এই ট্রিজগুলো ফরেস্টে যাচ্ছে, মানে ফরেস্টগুলো আর ফাঁকা থাকবে না, ফরেস্টগুলো দিস উইল বি ফিল্ড উইথ দ্য ট্রিজ। ওকে, হোয়ার নো বার্ড কুড সিট, নো ইনসেক্ট হাইড, নো সান বিউরি ইটস ফিট ইন শ্যাডো. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. So what I have already said, that the very next morning the forest will be filled. Now it is empty, okay, but the next morning as the trees are moving towards the forest from inside the narrator's or the poet's house, okay, it means next morning, the very next morning, the forest will be covered with trees, with these trees which are moving towards the forest. Okay, and we have some features of the forest. The features are that where no bird could sit. এখানে কোনো পাখি আসছে না গাছের মধ্যে, গাছই তো নেই এখন, নাও তো ইট ইজ এমটি, দ্য ফরেস্ট ইজ এমটি, তো পাখি কিভাবে বসবে? ওকে, নো ইনসেক্ট হাইড, কোনো ইনসেক্ট এখানে হাইড করছে না। No sun bury its or bury its feet in shadow. This line is very, very important. Okay, no sun bury its feet in shadow. Understood? So shadow কিভাবে তৈরি হবে? How can the shadow be created by the sun? Because the trees, the forest is empty. ফরেস্টে কোনো গাছ নেই, গাছ থাকতে গেলে সানের একটা শ্যাডো তৈরি হয়। দ্য ট্রিজ ক্যান মেক দ্য শ্যাডো ইউজিং দ্য হেল্প অফ দ্য সানলাইট, কিন্তু এখন তো ট্রিজ নাই, ইট ইজ এমটি। সো হাউ ক্যান দ্য সান ক্যান মেক শ্যাডো ইনটু দ্য ফরেস্ট? ইটস ইম্পসিবল। তো শ্যাডো তৈরি হচ্ছে না কারণ কোনো গাছ নেই, ফরেস্ট এমটি আছে। ওকে, আন্ডারস্টুড? ওকে, উইল বি ফুল অফ ট্রিজ বাই মর্নিং, কিন্তু মর্নিংয়ে ফরেস্টটা ভরে যাবে, ফিল হয়ে যাবে, কভার হয়ে যাবে উইথ দ্য ট্রিজ। ওকে, নেক্সট, কাম টু দ্য নেক্সট স্ট্যাঞ্জা। অল নাইট দ্য রুটস ওয়ার্ক টু, সো হেয়ার দিজ আর দ্য ফিচার্স, থ্রি ফিচার্স অফ দিস ফরেস্ট, এমটি ফরেস্ট। ওকে, ফিচার্সগুলো কি? যে এখানে কোনো পাখি বসতে পারবে না, কোনো ইনসেক্ট আসে না, আর সূর্য বা সান তার শ্যাডো ক্রিয়েট করতে পারবে না বিকজ অফ এমটিনেস। তো এই কোশ্চেনটা আসতে পারে যে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ দ্য এমটি ফরেস্ট, দেন দিস থ্রি থিংস ইউ হ্যাভ টু রাইট। ওকে, all night the roots work
to disengage means separate, okay, separate themselves from the cracks. Okay, now the body of the means the parts of the tree, the parts of the trees will start working. Okay, কি কাজ করছে তারা, তাদের যে রুটসগুলো এখন সেপারেট হচ্ছে, ডিসএঙ্গেজ হচ্ছে। হ্যাঁ, ন্যারেটর মানে পোয়েটের বারান্দার যে ক্র্যাকগুলো তৈরি হয়েছে, ক্র্যাকগুলো কারা ক্রিয়েট করছে, এই রুটসগুলো ক্র্যাক তৈরি করে এখন ফরেস্টের দিকে যাচ্ছে। আন্ডারস্টুড? In the veranda floor, what I have already mentioned, the leaves strain towards the glass, small twigs steep with exertion. So every part of the tree is engaged to work something. Roots gulo ki korche, crack তৈরি করে ফরেস্টে যাচ্ছে, বারান্দায় ক্র্যাক ক্রিয়েট করছে। আর লিভস কি করছে, যে গ্লাসগুলো আছে, জানলা বা দরজার যে গ্লাসগুলো, সেগুলোকে স্ট্রেন মানে এফোর্ট, তারা চেষ্টা করছে লিভসগুলো জানলাগুলোর কাজকে ভেঙে দেওয়ার। ওকে, দে পুট দেয়ার এফোর্টস। ওকে, আর স্মল টুইক্স মিনস মানে ছোট ছোট যে ডালগুলো আছে, হ্যাঁ, সেই ডালপালাগুলো ছোট ছোট যে থিন ডালপালাগুলো আছে, সেগুলো কি করছে, স্টিপ উইথ এক্সারশন মিনস মানে খুব পরিশ্রম করছে তারা, দে আর ওয়ার্কিং হার্ড। হ্যাঁ, যার জন্য ওরা স্টিফ হয়ে গেছে, স্ট্রং হয়ে গেছে, টুইক্সগুলো শক্ত হয়ে গেছে, মানে এরাও মানে পরিশ্রম করছে, দে আর ওয়ার্কিং হার্ড টু ব্রেক সামথিং। ওকে, লং ক্র্যাম্পড বাউজেস সাফলিং আন্ডার দ্য রুফ। হ্যাঁ, রুফ মানে এই যে ছাদের, কিন্তু রুফ হবে না, এটা সেলিং হবে, মানে below side. Okay, inside, not outside. Okay, so inside মানে সেলিংটা, মানে এটাকে রূপের সঙ্গে কম্পেয়ার করছে, রূপ বলা হচ্ছে এখানে কি করছে, গাছগুলো যে বড় মানে যেগুলো মোটা মোটা ডাল আছে, বাউজেস, ওইগুলো মানে রূপের মধ্যে, সেলিং এর মধ্যে আটকে গেছে, আর ওখানে গিয়ে সাফল করছে। সাফল মিনস মুভ করছে ওরা, ঠিক আছে, ওরা মানে মুভ করছে, কারণ কি, যে ওরা তো স্ট্রেট উঠতে পারছে না। হ্যাঁ, বিকজ দ্য রুফ is the roof stands as obstacle, so that they cannot break the roof and go straight. Okay, so they now moving left side, right side. Okay, they are moving around the roof. Understood? So but they are also working like newly discharged patients, half dashed moving to the clinic doors. So this is very very important line. These lines are very important. এখানে ওই বাউজেসগুলোকে, মানে মোটা মোটা ডালপালাগুলোকে একটা পেশেন্টের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয়েছে। পেশেন্টটা হচ্ছে হাফ ড্যাশড। হ্যাঁ, মানে বলছে যে পেশেন্টটা মানে সম্পূর্ণ রিকভার হয়নি, হ্যাঁ, কিন্তু ওকে ডিসচার্জ করার পর মানে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। হ্যাঁ, তো ক্লিনিক থেকে বের হবে, মানে বাড়িতে যাবে, এতদিন হসপিটালে আছে, নার্সিংহোমে আছে, তো একটা মানে ভালো মানে বোরিং ফিল হয় আর কি, তো যত তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাওয়া যায় আর কি, ঠিক আছে। তো তার মানে এখানে যে একটা পেশেন্ট যে হাফ ইল অ্যান্ড হাফ ফাইন, নট কমপ্লিটলি ফাইন, তো ও তাড়াতাড়ি বের হতে চাইছে। লাইক দ্য বাউজেস আর অলসো ট্রাইং টু go outside the roof, okay, but they cannot. Okay, but the bouges have also intention to move out, okay, from the house, like these patients. Go to the third stanza. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters. So the narrator, means the poet, is sitting inside the room, okay, and the room's door is open, and the door goes to the veranda. Okay, the doors open to the veranda. হ্যাঁ, মানে না, দরজাটা খুলতে গেলে বারান্দা পাওয়া যাচ্ছে, মানে বারান্দা আছে সামনে। Okay, and she is writing letter লিখছে। Okay,
at that moment, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. Okay, কিন্তু স্কেয়ারসলি মানে হার্ডলি, ও কিন্তু মেনশন করছে না যে কেন এই ট্রিজগুলো বাড়ির ভেতর থেকে ফরেস্টে যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। সি ইজ নট মেনশনিং, সি ইজ, ইট মিনস সি ইজ ইগনোরিং দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং। হ্যাঁ, এটা কেন? বিকজ উই আর হিউম্যান বিংস অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য হিউম্যান বিংস used to ignore the important things, important fact. আমরা কি করি, ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টগুলোকে, বেশিরভাগ মানুষ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টগুলোকে ইগনোর করছে। সো হিয়ার দ্য পোয়েট অলসো ইজ ইগনোরিং, হ্যাঁ, that why are the trees moving from inside the house towards the forest. এটা কিন্তু মেইন মিনস একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক বলা যেতে পারে, থিম বলা যেতে পারে, বাট দ্য পোয়েট ইজ ইগনোরিং। Okay, like, yes, the night is fresh. Now she gives a description of the night, that the night is fresh, the whole moon shines. Purno chandra মানে আকাশে ফুল চাঁদ আছে, কিন্তু whole moon, entire moon shines. Why? চাঁদটাকে কেন পুরো দেখা যাচ্ছে, কমপ্লিটলি দেখা যাচ্ছে, ফুল মুন? Why? Because there are no trees. গাছ থাকতে গেলে তো আটকে দিত, দেখতে পেতাম না, যেহেতু গাছ নেই, এমটি, মানে till now the forest is empty. Okay, so that's why the moon is looking full, whole moon, entire moon. Okay, in a sky still open means because of no trees, the sky, the moon looks completely. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. So the poet could get the smell of the leaves and lichen. Lichen means a layer. It's a kind of it looks like green. গাছের ওই ছালের উপরে একটু সবুজ সবুজ হয়ে যায়, দিস আর কল লাইকেন। ওকে, তো এর যে গন্ধটা, সেটা ন্যারেটরের রুমে আসছে, লাইক আ ভয়েস। হ্যাঁ, একটা ভয়েস যেমন আমরা পাই, শুনতে পাই, সেরকম স্মেলটাও পাচ্ছে। হ্যাঁ, দ্য পোয়েট, দিস ইজ দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা। ওকে, মাই হেড ইজ ফুল অফ হুইসপার্স মিনস নয়েজ। সো দ্য ন্যারেটার্স মিনস দ্য পোয়েটস হেড ইজ ফুল অফ নয়েজ, হুইচ টুমোরো উইল বি সাইলেন্ট। হ্যাঁ, কিন্তু কাল এটা সাইলেন্ট হয়ে যাবে। ওর কেন? এখন যেহেতু রুমের মধ্যে ট্রিজগুলো আছে, তো দ্য ট্রিজ আর মেকিং নয়েজ। Why? Because they are working hard to go to the forest. As a result, the leaves are making noise, the boughs, the twigs, everything is making noise. So that's why the sound the sound is reflecting, and the poet gets the sound. But tomorrow morning it will be silent. Why? Because the forest will go to the trees will go to the forest. So roomটা বাড়ির মধ্যে আর ট্রিজ থাকবে না। So that time the whole entire house will be silent. Okay, listen, the glass is breaking. এই যে বলছে যে এখন গাছগুলো ভেতরে আছে, তো গাছে বাড়ির যে গ্লাস, কাঁচগুলো ভাঙছে, এটা সাউন্ড। দ্য ট্রিজ আর স্টাম্বলিং ফরওয়ার্ড। স্টাম্বলিং মিনস ফলিং ওভার, মানে ওই দৌড়ে একসঙ্গে যদি অনেকজন দৌড়ে যাস তো হোঁচট খেয়ে যায় না, এ ওর উপর পড়ছে, ও উপর পড়ছে। তো ট্রিজগুলো মনে হচ্ছে একটা গাছ আরেকটা গাছের উপর পড়ছে, আরেকটা গাছ আরেকটা গাছের উপর পড়ছে, স্টাম্বলিং। ওকে, মিনস ফলিং ওভার। ইনটু দ্য নাইট, তো গাছগুলো বের হচ্ছে বলে তারা ঠেলাঠেলি করছে বা পড়ছে একে অপরের উপর। হ্যাঁ, উইন্ডস রাশ টু মিট দেম, মনে হচ্ছে যে দ্য উইন্ড, বাতাসটাও আসছে গাছের সঙ্গে দেখা করতে, সাক্ষাৎ করতে। দ্য মুন ইজ ব্রোকেন লাইক আ মিরর, কিন্তু এখন চাঁদটা মনে হচ্ছে ভেঙে গেছে। ওয়াই? কারণ এখন গাছগুলো অনেকটা ফরেস্টের দিকে চলে গেছে। হ্যাঁ, ইট হ্যাজ দ্য ট্রিজ অলমোস্ট ওয়েন্ট টুয়ার্ডস দ্য ফরেস্ট। তো এখন ওই গাছের পাতাগুলো ওই চাঁদকে কি করছে, হাইড করে দিচ্ছে। অনলি
some parts of the moons are visible. Okay, so it looks like that the moon has been broken like a mirror. That's why, because of the trees and the leaves. Okay, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. Oak is a kind of tree. তো মনে হচ্ছে যে ওক গাছের যে উপরে মনে হচ্ছে চাঁদটা একটা ক্রাউন মানে মুকুট তৈরি করেছে ঠিক আছে means for the leaves the moon is not visible entirely. Okay, so this is the poem. Now we should know the poetic devices, important poetic devices. See, there are many similes. Like here the moon is compared to a mirror, like a mirror. Like or as থাকতে গেলে কি হয়? Simile হয়. Okay, so this is an example of simile. Okay, more similes we have in this poem here. Like let me see. Let me find out here the last line still reaches like a voice. So here the smell has been compared to a voice. Okay, so this is also a simile. Okay, and more similes not there. Okay, and this the sun bury its feet in shadow. Here the sun has been given the human quality, so it's a personification of example. Okay, we know that in personification non-living things have been attributed the quality of human beings. Personification, more one personifications we have there, like that leaves strength. So actually human beings gives effort, but here the leaves are working as human being, so it is also personification. Okay, so we have got two personification. And here the bouges are compared to patients. Okay, like a patient, so like newly discharged patient. So this is also simile. Okay, and we have one image here, that crown একটা মুকুট তৈরি করছে. This is the example of imagery. Okay, imagery is also kind of one of the poetic devices. So these are the important poetic devices. Okay, I hope you understood.